So how to make a coffee is the topic. So at a simpler level, మనకి ఏదైనా ప్రాసెస్ చేయాలి అని అంటే మనకి వేరియబుల్స్ కవర్. వాట్ డు వి నీడ్? వేరియబుల్స్. అవి కంటైనర్స్ లాంటివి అన్నమాట. సో వీ విల్ పుట్ ద డేటా ఇన్ టు దట్ కంటైనర్స్ అండ్ వీ యూజ్ దోస్ వేరియబుల్స్. We don't directly work on data. We work on the variables. So without much delay, let us start that work. Where I was writing the code, yesterday నేను మీ ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నాను సార్. ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్. That is, let us say variables dot java. So here I had to create a public class with the file name. డైరెక్ట్ ఎట్లా వచ్చిందని చూస్తున్నారా? ఐ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్. మీరైతే రాయండి. నాకు స్పీడ్గా కంప్లీట్ చేయడానికి నేను ఇట్లా రాస్తాను. ప్రాక్టీస్ కోసం మీకైతే కావాలి. దెన్ డోంట్ థింక్ మచ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main directly, and now here inside this we have to start creating variables. Okay, how to create a variable? To create a variable, we have to first define that variable is for what. Variable లో మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం. I repeat, వేరియబుల్ లో డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం. కానీ ఆ వేరియబుల్ దేనికోసం, అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం అనేది కూడా మనకు తెలియాలి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు థింక్ మచ్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా వీ హ్యావ్. మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఏముంటుంది? ఏం టైప్ ఉంటుంది? నంబర్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే నంబర్స్ అన్ని either integers or decimals. మనకేముంటుంది? either integers or decimals, రైట్? ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటి? 10, 20, 40 అంటే 98 ఇలాంటి వాటిని ఇంటీజర్స్ అంటారు. ఎందుకు? దెర్ ఇస్ నో డెసిమల్ వాల్యూ. అదే మరి డెసిమల్స్ అంటే ఏంటి? 19.84. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ డెసిమల్స్. కానీ జావాలో ఇలాంటి వాటిని ఫ్లోట్స్ ఆర్ డబుల్ అంటారు. బేసిక్గా వీటిని ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ అని సిలో మనం అంటూ ఉంటాం. ఓకే, ఇలా ఉంటే వాటి వాల్యూస్ ని ఇంటిజర్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ నెంబర్స్, బట్ నెంబర్స్ టూ టైప్స్, ఇంటిజర్స్, ఫ్లోట్ ఆర్ డబుల్. దిస్ ఈస్ వన్ డేటా. అనదర్ డేటా ఈస్ క్యారెక్టర్స్. అంటే క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏ, బి, సి. అదే మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే వాటిని ఏమంటాము? స్ట్రింగ్స్ అంటాం. Okay, so these, okay, one more thing is true false. They are called boolean. So వీటిని బేసిక్ డేటా టైప్స్ అంటారు. బట్ మనం ఇంకొద్దిగా పాలిష్డ్ గా మాట్లాడితే దే ఆర్ కాల్డ్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. ఇది పాలిష్డ్ అనమాట. ఆర్ మస్ట్ బి రోలింగ్. ఓకే, తెలుసా? R must be rolling. Primitive anal. Okay. What are primitive data types? Integers, floats, characters, strings, boolean.
ఆర్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. ఎందుకు వాటిని ప్రిమిటివ్ అన్నాం? నాన్ ప్రిమిటివ్ అని కూడా ఉంటాయా సార్? ఉంటాయి. అంటే వీటికి ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటే ఎరేస్, లింక్డ్ లిస్ట్, అఫ్ కోర్స్ అవి డేటా స్ట్రక్చర్స్, అరేస్, క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్. ఏంటి? నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అ వేరియబుల్, దట్స్ అ డిఫరెంట్. క్లాసెస్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్. మరి మీరు సి లాంగ్వేజ్ అయిపోయింది కదా మీది, కాబట్టి ఇప్పుడు క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఇన్ సి? అరేస్, పాయింటర్స్, స్ట్రక్చర్స్, యూనియన్స్. They are non-primitive. Understood my point? Yes? సో ఇలాంటి డేటా టైప్స్ ని అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక నెంబర్ తీసుకోవాలను, I have to first declare what is the what is the data type. First you have to declare the data type and then the variable name. So that is num1. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇలా వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ యాజ్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిక్లరేషన్. ఇలా కనుక రాస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిక్లరేషన్. దిస్ ఇస్ డిక్లరేషన్. సో ఏం డిక్లేర్ చేశాను నేను? num1 ఈజ్ అన్ ఇంటిజర్ వేరియబుల్ అని డిక్లేర్ చేశాను. అంటే మనము ఆస్తి పంపకాల్లో రాసేసామండి, ఇది వీళ్ళకి అని అయిపోయింది. అంటే num1 ఈజ్ నౌ ఇంటిజర్. సో num1 లో ఏం పెట్టచ్చు మనం? ఇంటిజర్స్ పెట్టచ్చు. ఇంటిజర్స్ నంబర్స్ మళ్ళీ వేరు, ఒకసారి చూద్దాం. num1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 102. num1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 102 ఈజ్ ఓకే. అదే num1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రవి ఈజ్ రాంగ్. ఏమంటున్నది? అరే రవి స్ట్రింగ్ రా నాయన, నంబర్కి ఎట్లా పంపిస్తావు నువ్వు అని తిడుతుంది. రెడ్ కలర్ లో పెట్టింది అన్నది. ఓకే, యూ ఫెలో ఇన్వాలిడ్ క్యారెక్టర్. చూడు అక్కడ తింటుంది, ఇన్వాలిడ్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ అని పెట్టింది. దాన్నే ఎర్రర్ అంటారు. ఓకే, అట్లా తిట్టించుకోకూడదు కదా. మరి ఏం చేద్దాం మనం? దీన్ని కమెంట్ చేసిద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, num1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 123.34. మళ్ళీ పెడుతుంది. ఏమని పెట్టింది? కెనాట్ కన్వర్ట్ డబల్ టు ఇంటిజర్. ఎన్నిసార్లు చెప్పారు నీకు టైప్ మిస్ మ్యాచ్ అయిందని అని పెట్టింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే, టుమారో వెన్ యు ఆర్ ఫ్రీ, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈజ్ రాంగ్. మీరు కూర్చోండి, టైం ఇక్కడ మనల్ని ఎవరు తరమట్లేదు కదా. ఎట్లాగో ఆలు మనం చదివేసుకొని పాస్ అయిపోతాం, దట్స్ ఓకే, లీవ్ ఇట్. ఇయర్ మొత్తంలో ఒక్కటన్నా నేర్చుకుందాం, జావా ఆర్ సి. అది నేర్చుకున్న దగ్గరకు రండి, ఎవరైనా సరే ఫ్రీగా జాబ్లు ఇప్పిద్దాం. కానీ ఏదో ఒకటి నేర్చుకునేతే రావాలి మరి. ఓకే, లాంగ్వేజ్ రాకుండా మాత్రం వద్దు. చెప్పండి మీ ఫ్రెండ్స్, అరే నువ్వేం చదవకపోయినా పర్లేదురా, ఒక్క ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి, దట్ విల్ గివ్ యూ ద ఫుడ్, బిర్యానీ కూడా. ఓకే, సో num1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 102. దిస్ ఈస్ ద రైట్ సింటాక్స్. మిగతావి చెప్తే ఇంకొకటి, num1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అన్నాను అనుకోండి. ట్రూ మీన్స్ బులియన్ వాల్యూ కదా. మళ్ళీ పెట్టింది నన్ను, టైప్ మిస్ మ్యాచ్, కెనాట్ కన్వర్ట్ బులియన్ టు ఇంటిజర్. ఎందుకు? num1 అనే వేరియబుల్ దేనికోసం తీసుకున్నా నేను? ఇంటిజర్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే తీసుకున్నా. మిగతా ఏ స్టోర్ చేసుకున్నా మనకి నెక్స్ట్ బర్త్డే ఉండదు. ఓకే, షల్ వి గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్? ఎస్, ఇలా డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత మనం ఇంకొక వేరియబుల్ ని కూడా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా? మల్టీ ఇంట్ num2. ఈ ఫెసిలిటీ సి లాంగ్వేజ్ లో లేదు.
సో మల్టిపుల్ డిక్లరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ డేటా టైప్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ జావా. సిలో ఇంటిజర్స్ అన్ని ఒకటేసారి డిక్లేర్ చేయాలి. గుర్తొస్తుందా? పైన ఇంటర్ పెడితే ఇంట్లోనే రాయాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్, బెటర్ టు యూజ్ లైక్ దిస్. ఓకే. సో మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ ని మనము ఇలా కూడా క్రియేట్ చేసి మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? నెక్స్ట్, ఇక్కడ మనం ఏదైతే వాల్యూని ఇలా ఇస్తున్నామో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే అసైన్మెంట్ అంటాం. అంటే 102 అనే వాల్యూని నేను num2 num1 అనే వేరియబుల్ కి ఏం చేస్తున్నాను? అసైన్ చేస్తున్నాను. ఇస్ ఇట్ ఓకే? మరియు ఇస్తాను, నోట్స్ తర్వాత రాసుకోండి. రిలాక్స్. num2 num2 is also assigned with 234. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఫ్రీగా ఉన్నారో మీరు ఈ వర్డ్స్ అన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చదవండి. అంటే మీకు ఏదైతే టాపిక్స్ వచ్చు ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి అనుకుంటున్నారో ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడల్లా అదే చదవండి. బోర్ కొట్టినప్పుడల్లా అదే చదవండి. ఎందుకు చదవమని చెప్తున్నానంటే యూ విల్ గెట్ సమ్ మోర్ క్లారిటీ అండ్ కమాండ్ ఓవర్ దోస్ సెంటెన్సెస్. నేను టెక్స్ట్ బుక్ ఇస్తాను. వీ హ్యావ్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే. యా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ డిక్లరేషన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అసైన్మెంట్. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ వర్డ్ కాల్డ్ at the time of declaration, if you give some value, it is called as initialization. What is initialization? డిక్లరేషన్ టైంలోనే ఒక వాల్యూని అసైన్ చేసేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనిషియలైజేషన్. ఓకే. అయితే మరి num1 కి num2 కి ఇనిషియలైజేషన్ జరగట్లేదా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ గార్బేజ్ వాల్యూ. ఆ గార్బేజ్ వాల్యూని జావా స్క్రిప్ట్ జావా ఇస్తుంది. మీరేం కంగారు పడకండి. మీరు కావాలంటే సి లాంగ్వేజ్ లో చూడండి, మీకు ఎట్లాగో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్ లో. డిక్లేర్ చేసాం, వాల్యూ ఏమి ఇవ్వలేదు, అయినా సరే దాన్ని ప్రింట్ చేసి చూసామంటే ఏవో వస్తుంది. ఏంటి అది? గార్బేజ్ వాల్యూ. ఓకే. సో ఏదో ఒక చెత్త అయితే ఉంటుంది. మనం బ్యాగ్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్తాం కదా, బ్యాగ్స్ కొంటామా? స్కూల్ బ్యాగ్స్, కాలేజ్ బ్యాగ్స్ స్టార్ట్ అయిందా? ఇంకా కొనలేదు. అంతేనా? అప్పుడు అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారా? సరే, అది బాగుంటుంది కదా. ఫస్ట్ డే కాలేజ్కి వెళ్ళే ముందు ఒక బ్యాగ్, ఒక పెన్ను, సూపర్ లైఫ్ అది. ఓకే సరే. సో అట్లా దట్ ఈస్ బ్యాగ్ కొనేటప్పుడు దాంట్లో ఏమైనా ఉంటుందా? ఉంటది. బయట కనపడడానికి స్టఫ్ చేసి పెడతారు కదా. ఆ, అట్లా ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ గార్బేజ్. అక్కడ కూడా ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది, కానీ ఒక స్పెసిఫిక్ వాల్యూని ఇస్తే దాన్ని ఏమంటారు? ఇనిషియలైజేషన్ అంటారు. ఓకే. రెడీ? ఎన్ని కీవర్డ్స్ చెప్పాను నేను? ఇంటిజర్, ఫ్లోట్, డెసిమల్, డబుల్, క్యారెక్టర్, స్ట్రింగ్, బూలియన్, ఎర్రర్. ఓకే. సో నౌ లెట్ మీ హ్యావ్ ద అవుట్పుట్. ఇప్పుడు దీంట్లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ వాల్యూస్ ని నేను ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏం చేయొచ్చు? ఆపరేషన్ అంటే అడిషన్ చేయడం, సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయడం, మల్టిప్లికేషన్ చేయడం, వాటి కోసం మనకి ఆపరేటర్స్ అని ఉంది. వాట్ డు వి హ్యావ్? ఆపరేటర్స్. సో అడిషన్ చేయడానికి ఏ ఆపరేటర్ వాడేవాళ్ళు మీరు? డాలర్ సింబల్ వాడితే 2 నెంబర్స్ యాడ్ అవుతాయి. ఏ సింబల్ వాడితే 2 నెంబర్స్ యాడ్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఎడిషన్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఏ సింబల్ వాడతారు మీరు? నేను జో నుంచి అడుగుతున్నా, జోన్ అడుగుతున్నా యాక్చువల్గా. జోత్స్న చెప్పు. ఆహా కాదు, నేను ప్రోగ్రామేటికల్ గా అడగట్లే, మ్యాథమెటికల్ గా ప్లస్ అంతే.
ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడి నుంచి, ప్రోగ్రామింగ్ అంతా మార్స్ నుంచి సాటర్న్ నుంచి రాలే, మ్యాథ్స్ లో నుంచే వచ్చింది. ఓకేనా? సరేనా పుష్ప? అంతేనా? బుక్స్ లోంచి వస్తుందా? సరే. సో హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే నమ్. ఓకే, ఇక్కడ నంబర్ తీసేస్తున్నాడు ఇక్కడ. num3 is equal to num1 plus num2. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, num1 అండ్ num2 వాల్యూస్ యాడ్ అయ్యి num3 లోపల స్టోర్ అవుతుంది. It will assign the result. So now if I say sorry, JavaScript SOP system.out. Print ln num3 ln వాడండి, న్యూ లైన్ వస్తుంది. So hope you understood this code. Shall we execute this code? మార్నింగ్ నుంచి విండోస్ వాడుతున్నా, అదే సింటాక్స్ ఉంది నోట్లో, అదే కీ కమాండ్స్ తగులుతుంది. సో ఫర్ యువర్ బెటర్మెంట్ I'll remove these lines so that you will be feeling some cleaner code. Is it okay? How to compile the program? Java C variable dot Java. Congratulations, our first program executed without error. Okay, right? భావన ఏదో అయిందిలే భావన అన్నట్టు చూస్తామా? సో వేరియబుల్స్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐ గాట్? 336. కనపట్లే? 336. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ అడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers. అడిషన్ వచ్చిందంటే మనకి ఏం చేయొచ్చు? సబ్స్ట్రాక్షన్, multiplication, division, right? So సరదాగా 10/2 అన్న. ఓకే, 10/2, 10/4, 4. What will be the output? చెప్పు, ఎంత వస్తుంది అవుట్పుట్? 10/4 ఎంత? ఉన్నతి 10/4. నేను ఇట్లాగా అడుగుతా, మీరు చెప్పాలి. ఎందుకు నేను అడిగాననే దానికి రీజన్ ఉంటుంది. అయినా సరే మీరు ఒకసారి డివిజన్ చేయండి. చెప్తా ప్లీజ్, నా మాట వినాలి. నేను అడుగుతున్నా, మేము పూछ रहा हूं, एक बार ఇవ్వనా పెన్ను? ఒక్క నిమిషం నేను తీసుకొస్తాను. దానికి పెన్ అంటే సార్ క్యారీ చేయండి. అదే చూశారు. వాళ్ళు భయపడుతున్నట్టున్నారు. అవునా, 10 తోటి 4 డివైడ్ 4 ని 10 ని 4 తో డివైడ్ చేస్తే ఇంత ప్రాబ్లం ఉంటుందా అనుకుంటున్నారా? చేయండి, చెప్తా. ఉంది ప్రాబ్లం, సమస్య ఉంది. పూర్తిగా చంద్రముఖిలా మారిన ప్రోగ్రామ్ ని చూస్తారు. 2.5 ఆన్సర్ కరెక్టే మీరు చెప్పేది, రైట్? కానీ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూడండి. ఎందుకు 2 వస్తుంది? వెరీ గుడ్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆల్ ఇన్ వన్ ఇది దొరకవు. ఓకే, సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ హియర్ num1 is an integer, num2 is an integer. So when you divide an integer with another integer, it will perform integer division.
ఏమడిగా నేను? when you divide one number with another number, sorry, one integer with another integer, it will perform integer division. So what is integer division? మీరు చేసింది ఇంటీజర్ డివిజన్ కాదా? కాదు, దట్ ఈస్ డెసిమల్ డివిజన్. అందుకే మిమ్మల్ని చేయమన్నా. మీరు చేసింది ఏంటి? డెసిమల్ డివిజన్. ఇంటీజర్ డివిజన్ చేయండి ఇప్పుడు. ఇంటీజర్ డివిజన్ అంటే డెసిమల్ వరకు చేయరు. రిమైండర్ డివిడెండ్ కంటే తక్కువ వచ్చింది అనుకో, అక్కడికే ఆపేస్తారు. అది మాకు తెలియాలి, అది మీకు తెలియాలి. అందుకని నేను అప్పటి నుంచి అంత అడుగుతున్నాను నేను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల ఏం జరిగింది? ఇంటీజర్ డివిజన్ అయ్యి కోషంట్ 2 రిమైండర్ 1 వచ్చింది. సో num2 విల్ గెట్ ద కోషంట్, రిమైండర్ రాదు. మరి రిమైండర్ తెచ్చుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అనదర్ ఆపరేటర్ కాల్డ్ పర్సెంటైల్. పర్సెంటైల్ అని పెడితే అప్పుడు కూడా డివిజన్ జరుగుతుంది, కానీ ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది? డెసిమల్. 1 రిమైండర్ ఎంత? అవును, అదే విక్రమ్ మూవీ లెక్క కనపడుతుంది. సో సింపుల్. రిమైండర్ ఎంత? 10/4 1. ఎప్పుడు రిమైండర్ వస్తుంది మనకి? ఇంటీజర్ డివిజన్ లోనే రిమైండర్ వస్తుంది. మీరు దాన్నే మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడు చూడండి, సేవ్ చేశాను. సారీ, 4 2 8 కదా, 2 కదా. నేను ఏం మాట్లాడుతున్నాను నేను? సారీ గైస్, సారీ. ఒక 6 తోటి డివైడ్ చేస్తే 6 1s are 6, సో 4 3 తోటి చెప్తున్నట్టున్నా నేను. 3 అనుకుని నేను అట్లా అన్నాను, సారీ. రిమైండర్ అర్థమైంది కదా మీకు? ఓకే, బట్ సార్ ఐ వాంట్ floating division and floating quotient. How to do this? సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఒక ఫ్లోటింగ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటారు. ఫ్లోటింగ్ వద్దు, డబల్కి వెళ్ళిపోండి. అప్పుడే డబల్ డి. ఎందుకు డబల్ అంటే డెసిమల్ వాల్యూస్ ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేసే వాటిని డబల్ అంటే. సో ఇప్పుడు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు num1/num2 అని చెప్పేసి డి అన్నది అనుకోండి. అప్పుడు num1/num2 అని అంటే num1 అండ్ num2 ఏంటవి? ఇంటీజర్స్. రెండు ఇంటీజర్స్ మధ్యలో ఏ డివిజన్ జరుగుతుంది? రెండు ఇంటీజర్స్ మధ్యలో డెసిమల్ డివిజన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఎందుకంటే కంప్యూటర్ ఎట్లా తయారవుతుంది? ఇంటీజర్ డివిజన్ జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు డిలోకి ఏమొస్తుంది? 2 వస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ యాజ్ 4. ఓకే, పర్సెంటైల్ అని ఇచ్చానా? సారీ, ఒక్క నిమిషం. 1.0 అని ఎందుకు వచ్చింది? కోషెంట్ 1 కదా, అది డి అనేది డబుల్ కాబట్టి 1.0గా స్టోర్ చేసుకుంది తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఎవర్ ద వాట్ ఈస్ ఏ కోషెంట్. అంటే డాట్స్ తర్వాత డెసిమల్ రాట్స్, డివిజన్ డెసిమల్స్ లో జరగట్లేదు. అది నేను అనే పాయింట్.
కానీ టెంపరీగా డెసిమల్స్ లో జరగాలంటే ఏం చేయాలి? వీటిని మనము డబల్ గా మార్చుకోవాలి. సో నేను టెంపరీగా నంబర్ 1 ని డబల్లోకి మార్చుకున్నాను, num2 ని డబల్లోకి మార్చుకున్నాను. సో దాని సింటాక్స్, దానికి ముందు డబల్ అని పెట్టగానే టెంపరీగా ఆ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 10.0, అదే డబల్లోకి. num2 6.0. క్లియర్? వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్? టైప్ కాస్టింగ్. నేను వాల్యూని మార్చు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టైప్ కాస్టింగ్. ఇంటిజర్ ని డబల్లోకి కాస్ట్ చేసి. ఓకే, క్లియర్? చలో, నౌ వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? 1.66666666 ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది, అది ఆపాను 7 వరకు ఆపు. ఓకే, కొన్ని డిజిట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద division works. Okay, but along with this you have to learn 2-3 more things. Are you ready? What happens if I apply percentile with typecasting? Percentile will always perform integer division. Percentile will always perform integer division. మీరు టైప్ కాస్ట్ చేసినా సరే ఇంటిజర్ డివిజన్ ఆగిపోతుంది, డెసిమల్స్ లోకి వెళ్ళదు రిజల్ట్. హలో, ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ MCQs అండ్ అసైన్మెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో కాసేపు ఈ డబల్ పక్కన పెడదాం. What happens if I have 0 in the number, what you say, divider, ఏదో మధ్యలో ఉండేది. ఓకే, డివిడెండ్ మాత్రం 6. ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? 0 by 6, 0. పెద్ద కాంప్లెక్సిటీ ఏం లేదు, 0. ఇది ఎందుకు ఇంత అంటే సార్, లాజిక్ రాసేటప్పుడు ఇవే పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే. మీరు లాజిక్ ఎందుకు రాయట్లేదు అని అంటే దీనివల్ల రాయట్లేదు, ఇది తెలియాలి ఫస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఇట్స్ 0. ఇది నార్మల్. హౌ అబౌట్ పర్సెంటైల్? వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? అఫ్ కోర్స్ 0. ఎస్, 6 zeros ఆర్ 0. దీంట్లో కూడా ఏ కాంట్రవర్సీ లేదు. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 2 హియర్? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 3 హియర్? సార్ ఓకే, 3. మీరు ఒక ఆన్సర్ చెప్తారు, విచిత్రమైన ఆన్సర్, చూద్దాం. అక్కడ నేను బై యూజ్ చేస్తున్నా, పర్సెంటైల్ యూజ్ చేస్తున్నా. ఎగ్జాక్ట్లీ, జ్యోత్స్న అదే మాట చెప్తుందా లేదని వెయిట్ చేస్తున్నా. 0.5 అని చెప్పేసింది. ఎందుకు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. నంబర్ 1 ఏంటది? 0 ఇంటిజర్. నంబర్ 2 ఇంటిజర్ 6 కదా. సో రెండు ఇంటిజర్స్ మధ్యలో డెసిమల్ డివిజన్ జరుగుతుందా? జరగదు. సో సో ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ లైక్ దిస్. సిక్స్ 6
3. ఇలా రాస్తారా ఇలా రాస్తారా? ఇదేనా సెకండ్ చెవిలో? ఓకే. సో దీంట్లో ఏమొస్తుంది? 0. 6 zeros are. What is the remainder? Integer division stops if the remainder is less than divisor. అంతే కదా? సో ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? 3. ఎందుకు 3 వస్తుంది అని అంటే రీజన్ 6 zeros are 0 అని కన్సిడర్ చేస్తుంది. అక్కడ డెసిమల్ డివిజన్ జరగదు. దీన్ని చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. 0 వరకు బాగానే చెప్పేస్తారు, కానీ డివైడ్ చేసే వాల్యూ తక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా తెలియాలి మనం. రివర్స్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్కి వచ్చేసరికి ఈ ప్రాబ్లం వల్ల మీరు చాలా మట్టుకు మీరు పనులు చేయలేరు. ఓకే, సరే. ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్. యా. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? 3. పర్సెంటైల్ ఎందుకు, స్లాష్ ఎందుకు, ప్లస్ మైనస్ ఇవన్నీ మనం చూసాం. ఓకే. వాట్ ఆర్ ద సింబల్స్ వి లెర్న్ సో ఫార్? ప్లస్, మైనస్, స్టార్, పర్సెంటైల్, స్లాష్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకొక కొత్త సింబల్ చూద్దాం. ద సింబల్ నేమ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్. So this greater than symbol gives you the truthiness of the relationship. This greater than symbol gives you the truthiness of the relationship. Is it true or false? I am saying the statement as number 1 is greater than number 2. But unfortunately, number 1, is it greater than number 2? No. Kabatti, what is the truthiness? False. So number 3 will get false. Hello, what do you get? False. But number 3 is not a boolean to store false. So you have to create boolean. So what do we have in the number 2? False. I will put something called not equal to. What does it say? What is the relationship between number 1 and number 2? Is it not equal? So is that statement truthy? Kabatti true. వీటినే మనం ఏమంటామంటే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అండి. వీటిని ఏమంటారు? అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు, డబుల్ ఈక్వల్ టు. Okay, suppose if I put double equal to, what will happen? Yeah, it is not Josna refined. Sure. Acha. Okay, people. Okay. Level వీళ్ళ speed గా ఉన్నారని double equal to gives you whether are they, if they are equal, that returns true. If they are not equal, that returns false. So shall we see that? False. వీటిని ఏమంటారు? రిలేషనల్ operators. Okay, yeah. Then we have logical operators. And or basic గా and or మీకు తెలుసు తెలీదా? and get or get, true and true,
true. True and false, false. False and true, false. False and false, false. True or true, true. True or false, true. Or వచ్చేసరికి ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ ట్రూ ఉంటే ట్రూ. అండ్కి వచ్చేసరికి ఓన్లీ బోత్ ట్రూ ఉన్నప్పుడే ట్రూ. అంతే కదా? బట్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ఆన్ బూలియన్. సో ఒకసారి మీరు టెస్ట్ చేసుకుందాం. సో లెట్ మీ కన్వర్ట్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్. num3 a కామా ఓకే num3కి వెళ్ళిపోదాం. అవసరం లేదు. True and true. What do I get in that num3? True. True and false. False and false. False. Correct na కాదో చూద్దాం. False మీరు నార్ కూడా చెప్పేస్తున్నారు. XOR సారీ. False. I'll come to this dead code. డెడ్ కోడ్ ఏంటనేది నేను మాట్లాడతాను, కంగారు పడకండి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఏంటి? ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ? ట్రూ. ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ? ట్రూ. Is that clear? Good, good, good. Shall we go to the next point? Yes. These are all logical operators. But is it possible to apply logical operators on numbers? Operator is undefined for argument types integer. Okay, but we can have in other languages we have this kind of approach. So not necessary now, late, but it is possible. Okay, yeah. Next, logical operators. Then there is something called bitwise operators and or. What is bitwise operator? Let us say this. And I would like to store it in integer num3. నేను ఒక్కటే అండ్ పెట్టాను ఇక్కడ. అండ్ ఒక్కటే పెడితే దాని మీనింగ్ ఏంటి? బిట్వైజ్ ఆపరేటర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్. సో బిట్వైజ్ ఆపరేటర్ లో వాట్ ఈస్ 10? 10 means what is the binary sequence of 10? 3 ones అంటే 7, 4 ones అంటే 15. 3 ones 7 అయినా, 2 ones 3, 3 ones 7, 4 ones 15. Yeah, so 1 0 1 0 is 10. Convert this binary number into decimal number. 2 power 3, 2 power 2, 2 power 1, 2 power 0.
2 power 3 is 8. 2 power 1 is 2. 8 plus 2, 10. So 20 means 16 plus 4. What is the bitwise and 0 0 0 0 1? Not addition, bitwise operator. One true and false. False and true. So if you run this code now, ఎందుకు 0 వచ్చింది? Reason is this. What if the first number is 14? 14 కాకుండా 18 తీసుకుంది. What is the value of 18? What is the binary value of 18? సార్ మీరు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, మీరు చేయాల్సిందే, నేను ఒప్పుకోను. వాట్ ఈస్ ద బైనరీ వాల్యూ ఆఫ్ 18? 16 ప్లస్ 2, 1 0 0 1 0. నాకు మ్యాథ్స్ వచ్చా? చూడండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 18? కాదా? తప్పు రాశాను నేను. Yeah. I'm waiting for your answer. Is it correct for 18? గుర్తు రావట్లేదా మీకు బైనరీ కన్వర్షన్? 10th క్లాస్ మ్యాథ్స్ ఇంటర్లో కూడా ఉంటాయా? ఫిజిక్స్ లో వస్తుందా? లాజిక్ గేట్స్ లో, ఎలక్ట్రానిక్స్. బైనరీ కన్వర్షన్ చెప్పలేదా? అవునా? మొత్తం అందరం కంప్యూటర్ సైన్స్ కి వచ్చేస్తున్నాం కదా, ఇది మెయిన్ కదా. సరే, కన్వర్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూడండి జో ఈరోజు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్? 18. వాట్ అబౌట్ 20? 16 ప్లస్ 4, 1 0 1 0 0. False and false, true and false, false and true, false and false, true and true. What is the answer now? This is 2 power 5 kada? 2 power 0 1 2 3 4. 2 power 4 is 16. So what is the answer I am going to get now? 16. This is 2 power 0 1 2 3 4. 2 power 4 is 16. Okay. What if I make it as OR?
or is so simple, right? So here it will not. నేను మరీ మిమ్మల్ని చూసి చంపేస్తాను అనుకోకండి. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, 0 or 0 is 0. 1 or 0. 0 or 1. 0 or 0. 1 or 1. What is the value here? 10110 అంటే ఎంత? 20. అన్ని ఆప్షన్స్ చెప్పే ఇంకా 21, 22, 23 ఏదో ఉంటుంది సార్ మధ్యలో 1 to 100 మధ్యలో ఏదో ఒకటి నెంబర్ తీసుకో. చెప్పు 2 power 4 plus 2 power 2 plus 2 power 1. 16 plus 4 plus 2, 22. బాగా ఇవి లాజికల్ గేమ్స్. ఓకే, ఎస్, ఇట్లా మనకి ఆపరేటర్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇంటిజర్, బులియన్, డబల్ ఓన్లీ అదే చూపించాను. మన ప్లేలిస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో కొన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి, అవి ఒక్కసారి వరుసగా చూడండి. నేను చెప్తాను, నేను చెప్పకుండా ఎటు వెళ్ళిపోను. షార్ట్ అంటే ఏంటి, లాంగ్ అంటే ఏంటి, బైట్ అంటే ఏంటి, ఫ్లోట్ ఏంటి, డబుల్ ఏంటి, క్యార్ ఏంటి, స్ట్రింగ్ ఏంటి, అన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. ఒకసారి చదివితే రేపు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, చేస్తారా మరి? షల్ వి కంక్లూడ్ ఇట్ ఫర్ టుడే? ఎస్, ఏం లేదు, ఇంకొకటి ఉంది మంచి మంచి ఆపరేటర్, బట్ దాన్ని ఇప్పుడు చెప్పానంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నది ఇలా వచ్చేసి. టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. మోస్ట్లీ పాసిబుల్ చేసుకోండి, ఏమనుకోకండి. మీ కాంటాక్ట్ అయితే కావాల్సిందే, నాకు కావాలి. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, సో I hope you are very much interested to continue, right? So I want to give you the link, especially మీకు లింక్ పంపిస్తాను, జాయిన్ అవ్వండి. వాట్సాప్ లింక్, అదే సారీ జూమ్ లింక్ రాకపోతే, బట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 1 hour అటెండ్. రైట్, సీ యూ. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. కుసుమ, ఐ థింక్ సంబడి ఈస్ హియర్. కుసుమ కుమార్, మీరు వచ్చారు కదా నిన్న. ఓకే, సో హోప్ యూ కంటిన్యూడ్. Right, tomorrow we are going to see the expressions, and already expressions start అయిపోయినాయి. ఇంకొక సీరియస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి, అవి క్వశ్చన్ మార్క్, కోలన్, కండిషనల్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో విల్ సీ యూ టుమారో. See you tomorrow.